En este momento exacto, el presidente Donald Trump ha ordenado el bloqueo naval completo de Irán, sin buques comerciales que entren, sin petroleros que salgan, sin exceptions. El Pentágono confirmó la orden hace 90 minutos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acaba de emitir un comunicado calificando esto como un acto de guerra que será respondido con una retaliación total. Esta es la medida de guerra económica más agresiva de Estados Unidos contra cualquier nación desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962, y entrará en vigor en menos de 72 horas. Permítanme explicaros exactamente lo que sucedió y por qué esto representa un momento umbral en la geopolítica de Oriente Medio. A las 8:47 horas, hora del este, de esta mañana, 11 de febrero de 2026, el presidente Trump convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en la sala de situación de la Casa Blanca. Según tres funcionarios que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, la reunión duró solo 37 minutos, una sesión extraordinariamente breve para una decisión de esta magnitud. A las 9:24 horas, el presidente firmó el Memorando de Seguridad Nacional 14, titulado Aislamiento Económico Total de la República Islámica de Irán. El memorando no fue publicado públicamente, pero NBC News obtuvo extractos que muestran un lenguaje que dice: todo el tráfico marítimo hacia o desde las aguas territoriales iraníes queda prohibido a partir de 72 horas desde esta directiva. A las 10:15 horas, el secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Patrick Ryder, celebró una conferencia de prensa organizada aperturamente confirmando que se ha ordenado al Comando Central de IRÁN hacer cumplir un bloqueo completo de las aguas iraníes utilizando todos los medios necesarios. A las 10:43 horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, publicó en X: América ha declarado la guerra económica. Defenderemos nuestra soberanía con todas las capacidades en nuestra disposición. A las 11:08 horas, los futuros del petróleo se dispararon un 19% en 12 minutos. El movimiento de precios de materias primas más rápido en los mercados globales desde los bloqueos iniciales de COVID-19 en marzo de 2020. Mientras grabo este guión, 4 destructores de la Marina de los EU del grupo de portaaviones USS Dwight D. Eisenhower se están ubicando desde su estación en el mar Arábigo hacia el estrecho de Hormuz. Los datos de seguimiento por satélite de tanker trackers muestran que 17 buques comerciales que actualmente se dirigen a puertos iraníes están manteniendo posición en aguas internacionales, esperando claridad sobre si serán interceptados. Para entender la importancia estratégica de lo que Trump acaba de ordenar, es necesario comprender la geografía y la economía del comercio marítimo iraní. Irán tiene aproximadamente 1,500 millas de costa a lo largo del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. El país opera 7 puertos comerciales principales, incluido Bandar Abbas, que maneja el 68% del volumen total de carga marítima de Irán. Aproximadamente 2.1 millones de barriles de petróleo crudo iraní se exportan diariamente a través de estos puertos a pesar de las sanciones existentes. Petróleo que liga a compradores en China, Siria y Venezuela a través de esquemas de evasión de sanciones que implican transferencias de barco a barco y documentación falsificada. Un bloqueo total no solo detiene las exportaciones de petróleo, detiene todo. Las importaciones de alimentos que alimentan a 85 millones de iraníes, suministros médicos, componentes industriales, bienes de consumo. Irán importa aproximadamente el 40% de su suministro de alimentos, incluyendo trigo, arroz y aceite de cocina. La industria farmacéutica nacional del país depende de productos químicos precursores importados para la fabricación de medicamentos esenciales.
Por el acceso marítimo representa una guerra de asedio económico diseñada para crear una presión interna inmediata sobre el gobierno iraní a través de la dificultad civil. Estados Unidos tiene tres mecanismos principales de aplicación para este bloqueo. Primero, la interdicción naval directa. Los buques de la Marina de los EU detendrán físicamente, abordarán y darán la vuelta a cualquier barco comercial que intente entrar en aguas iraníes. En segundo lugar, sanciones secundarias dirigidas a cualquier empresa naviera, proveedor de seguros o operador portuario que facilite el comercio con Irán. Cualquier entidad que desafíe el bloqueo enfrenta una exclusión completa del sistema financiero de EU. Y de los mercados estadounidenses. En tercer lugar, posible uso de la fuerza. La frase todos los medios necesarios en la declaración del Pentágono deja abierta la posibilidad de que los buques que se nieguen a cumplir con las órdenes de detenerse y abordar pueden enfrentar disparos de advertencia o incluso un compromiso directo. Esto no es un régimen de sanciones. Esto es una guerra activa contra la línea de vida económica de Irán, impuesta por la marina más poderosa del mundo posicionada directamente frente a la costa de Irán. Ahora examinemos los activos militares que se están desplegando para la aplicación y qué capacidades traen. El USS Dwight D. El grupo de ataque del portaaviones Eisenhower incluye actualmente el propio portaaviones, que desplaza 100,000 toneladas y transporta aproximadamente 90 aeronaves, incluyendo F divided by a -18 divided by F Super Hornets y aviones de alerta temprana E, 2D Advanced Hawkeye. El grupo de ataque incluye tres destructors de clase Arleigh Burke, USS Gravely, USS Laboon y USS Mason. Cada destructor leva el sistema de combate Aegis con radar de matriz en phase spy. 1D capaz de rastrear simultáneamente más de 100 objetivos a distancias que superan las 250 millas. Cada destructor está armado con 96 celdas de sistema de lanzamiento vertical que pueden disparar misiles interceptors SM-2, SM-3 y SM-6 para defensa aérea, misiles de crucero Tomahawk para ataque terrestre y cohetes antisubmarinos ASROC. El grupo de ataque también incluye un crucero de clase Ticonderoga, el USS Normandy, que leva 122 celdas de VLS y actúa como el coordinador principal de defensa aérea del grupo de ataque. Bajo el agua, al menos un submarino de ataque nuclear de clase Virginia está operando en apoyo, aunque la política de la Marina de los EU nunca confirma las posiciones de los submarinos. Estos activos le dan a Estados Unidos una completa conciencia del dominio marítimo y una abrumadora superioridad de fuerza en la región. Pero aquí está la vulnerabilidad crítica, el estrecho de Hormuz, el punto de estrangulamiento de 20 miles de ancho a través del cual fluye el 29% de los suministros de petróleo global, está parcialmente dentro de las aguas territoriales iraníes. La costa de Irán forma el límite norte del estrecho. Esto significa que los buques estadounidenses que hacen cumplir el bloqueo operan dentro del alcance del extenso arsenal de misiles anti-buque de Irán. La principal arma anti-buque de Irán es el misil balístico anti-buque Khalid Fars, una variante del Fateh. 110 con un alcance de 300 kilómetros. Y una cabeza explosiva maniobrable diseñada para golpear objetivos marítimos en movimiento. Irán también despliega el misil de crucero anti-buque Nor, una versión de ingeniería inversa del chino C-802 con un alcance de 120 kilómetros y un perfil de vuelo que rasani al mar dificulta la detección por radar hasta el acercamiento final. Las evaluaciones de inteligencia sugieren que Irán posee entre 150 y 300 misiles de crucero anti-buque posicionados a lo largo de su costa, en bunkers reforzados y lanzadores móviles. La verdadera amenaza no son los misiles individuales. Los sistemas Aegis de la Marina de EU pueden interceptarlos con alta probabilidad.
La amenazación los ataques de saturación, donde Irán lanza docenas de misiles simultáneamente desde múltiples ubicaciones, intentando abrumar los sistemas defensivos a través de un volumen masivo. Además, Irán opera tácticas de barcos en enjambre utilizando pequeñas embarcaciones de ataque rápido armadas con ametralladoras, granadas propulsadas por cohetes y potencialmente pequeños misiles antibuque. Durante la guerra de los petroleros en la década de 1980, los pequeños barcos iraníes hostigaron con éxito el transporte marítimo comercial e incluso dañaron al USS Samuel B. Roberts con una mina. La actual armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán opera aproximadamente 1,500 pequeñas embarcaciones de ataque rápido que podrían, en teoría, ejecutar ataques coordinados en enjambre contra buques más grandes en aguas confinadas. Aquí está el cálculo estratégico desde múltiples perspectivas que explica cómo llegamos a este punto de crisis. Desde el punto de vista de la administración Trump, este bloqueo representa una escalada de presión máxima después de que los regímenes de sanciones anteriores no lograron alterar el comportamiento iraní. Desde que Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán en 2018, Estados Unidos ha impuesto ola tras ola de sanciones financieras, restrictions a la exportación de petróleo y prohibiciones bancarias. La economía de Irán se contrajo, la inflación se disparó por encima del 40% y la moneda colapsó. Pero Irán no se rindió. En cambio, Irán aceleró su programa nuclear, enriqueciendo oro y uranio al 60% de pureza, a solo pasos de la calidad de armas del 90%. Irán amplió su programa de misiles balísticos, probó nuevos sistemas de mayor alcance y proporcionó apoyo militar a sus aliados en la región, incluidos Hezbollah en Líbano, los Houthis en Yemen y varias milicias en Irak y Siria. El cálculo de Trump es que las sanciones por sí solas no pueden obligar a la capitulación iraní, por lo que la presión económica debe escalar hasta un aislamiento marítimo total, creando condiciones internas insostenibles que fuerzan un cambio de régimen o una reversión completa de la política. Según el Dr. Michael Singh, investigador principal en el Instituto Washington para la Política del Medio Oriente, un bloqueo representa la conclusión lógica de la doctrina de máxima presión. Si las sanciones no han funcionado, se impone un asedio. Desde la perspectiva de Irán, el bloqueo representa exactamente la amenaza existencial americana que justifica toda la postura estratégica de Irán durante las últimas 4 décadas. La cultura estratégica iraní ha sido definida desde la revolución de 1979 por la resistencia a la hegemonía estadounidense y el rechazo a las demandas de EU. Sin importar el costo económico, el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, ha declarado en repetidas ocasiones que Irán nunca se rendirá a la presión estadounidense, describiendo la resistencia como un principio sagrado que merece cualquier sacrificio. El bloqueo valida el argumento de larga data de Irán de que Estados Unidos busca un cambio de régimen a través de la estrangulación económica, no mediante un compromiso diplomático legítimo. Esto crea imperativos políticos internos para que los líderes iraníes demuestren fortaleza en lugar de compromiso. Cualquier gobierno iraní percibido como capitulando ante la guerra económica estadounidense enfrentaría una crisis de legitimidad interna inmediata. Según la profesora Suzanne Maloney del Instituto Brookings, el sistema político de Irán está estructurado en torno a la resistencia a la presión externa. Un bloqueo no crea incentivos para el compromiso, crea imperativos para la escalada. Desde la perspectiva de China, un bloqueo estadounidense contra Irán establece un precedente peligroso para posibles acciones futuras contra el transporte marítimo o el comercio marítimo chino. China importa aproximadamente el 9% de su petróleo crudo de Irán a través de acuerdos de evasión de sanciones.
Un exitoso bloqueo estadounidense contra Irán demuestra la capacidad americana para asfixiar el comercio marítimo hacia cualquier nación, incluyendo potencialmente a China misma durante una futura crisis en Taiwán o una confrontación en el mar de China Meridional. Pekín ya ha emitido una declaración a través de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, calificando el bloqueo de acción unilateral ilegal que viola el derecho internacional y amenaza la seguridad energética global. Se espera presión diplomática China contra el bloqueo a través de los canales del Consejo de Seguridad de la ONU y un posible apoyo material a Irán, incluyendo el intercambio de inteligencia sobre los movimientos de buques estadounidenses. Rusia enfrenta cálculos similares, viendo la capacidad de bloqueo estadounidense como una posible amenaza futura al comercio marítimo ruso a través del Mar Negro o rutas árticas. Hay tres escenarios sobre cómo se desarrollará este bloqueo en las próximas 2 semanas, cada uno con diferente probabilidad y diferentes requisitos para el éxito. El escenario 1 es la desescalada diplomática, donde Irán acepta volver a las negociaciones nucleares y Estados Unidos levanta el bloqueo a cambio de concesiones iraníes creíbles. Estimo que este escenario tiene aproximadamente un 28% de probabilidad. Para que este camino tenga éxito, deben alinearse varias condiciones. Primero, Irán necesitaría señalar su disposición a aceptar la supervisión internacional de las instalaciones nucleares y acordar limitar el enriquecimiento de uranio por debajo del umbral de grado armamentístico. En segundo lugar, Estados Unidos necesitaría ofrecer un alivio gradual de las sanciones vinculado a la verificación del cumplimiento por parte de Irán. En tercer lugar, ambas partes necesitarían un marco diplomático que, salve las apariencias, permitiendo que cada uno reclame victoria ante sus audiencias nacionales. Trump podría argumentar que obligó a Irán a negociar mediante una presión decisiva. Irán podría argumentar que nunca se rindió, sino que aceptó las conversaciones como una nación soberana igual. El desafío es que este bloqueo pueda haber cruzado el umbral donde la política interna iraní impide el compromiso. Según el embajador Dennis Ross, ex enviado de paz de UU, para Oriente Medio, una vez que impone un bloqueo, efectivamente has declarado la guerra económica. Es muy difícil retroceder a las negociaciones sin que una de las partes se precipita como cediendo bajo presión. Esté atento a señales diplomáticas en las próximas 48 horas. Si Oman o Qatar anuncian esfuerzos de mediación con la aceptación iraní, la vía diplomática sigue siendo viable. Si el liderazgo iraní hace discursos desafiantes y los comandantes militares prometen represalias, la escalada se vuelve más probable. El escenario 2 es una represalia militar iraní controlada que desencadena contraataques limitados de UU, sin escalar a una guerra regional. Evaluó este escenario con una probabilidad del 42%, lo que lo convierte en la trayectoria más probable. Así es como se desarrolla. Dentro de las 72 horas desde el inicio de la aplicación del bloqueo, Irán ejecuta ataques limitados contra activos de UU, diseñados para demostrar capacidad sin causar bajas masivas estadounidenses. Los objetivos potenciales incluyen ataques con misiles contra la base aérea de Al-Udeid en Qatar, ataques con drones contra posiciones estadounidenses en Irak o Siria, o lanzamientos de misiles antibuque contra buques de la Marina de los UU, que deliberadamente fallan o son interceptados. El objetivo de Irán sería demostrar que el bloqueo conlleva costos militares sin provocar una masiva represalia estadounidense. Estados Unidos responde con ataques de precisión contra sitios de misiles iraníes, bases navales o instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, demostrando castigo por la agresión mientras se limitan las bajas civiles.
Ambas partes evident atacar infraestructuras que cruzarian definitivamente los umbrales de escalada. No ataca los compuestos de liderazgo de Teherán. Irán no han conocido buques estadounidenses ni causas bajas masivas. Después del intercambio inicial, ambas partes hacen una pausa para evaluar una mayor escalada sobre los intereses estratégicos. Los canales diplomáticos tras bambalinas a través de Suiza, Oman o Qatar intentan establecer un marco de desescalada. El peligro en este escenario es el error de cálculo. Si los misiles iraníes realmente impactan y hunden un destructor estadounidense, matando a docenas de marineros, Trump enfrentará una abrumadora presión política interna para una represalia masiva. Si los ataques estadounidenses matan accidentalmente a civiles iraníes o figuras religiosas, los duros de Irán exigen una respuesta escalatoria. Según el almirante James Stavridis, excomandante supremo aliado de la OTAN, el problema con la escalación controlada es que una vez que las balas comienzan a volar, el control se vuelve teórico en lugar de real. La niebla de la guerra, los accidentes y las presiones políticas internas pueden imputar fácilmente intercambios limitados hacia espirales incontroladas. El escenario 3 es una escalación catastrófica donde el bloqueo desencadena un conflicto militar sostenido que se extiende por todo Oriente Medio. Estimo que este escenario tiene aproximadamente un 22% de probabilidad. El resultado de pesadilla pero no el más probable. Aquí está la cadena de escalada. Irán responde al bloqueo con un ataque importante diseñado para infligir bajas significativas a los estadounidenses. Y un exitoso ataque de misiles antibuque que hunden un buque estadounidense. Un bombardeo masivo de misiles contra la base aérea de Al-Udeid causando decenas de muertes. O la activación de fuerzas proxy que atacan al personal estadounidense en Irak, Siria y potencialmente Líbano. Trump ordena una represalia masiva que implicó ataques de bombarderos furtivos B-2 contra objetivos de liderazgo iraní, ataques de misiles de crucero contra instalaciones nucleares y infraestructura militar, y asaltos de operaciones especiales contra comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC. Irán responde intentando cerrar el estrecho de Hormuz mediante el despliegue de minas y ataques de saturación de misiles antibuque contra petroleros comerciales, creando una crisis global del petróleo. Irán activa a Hezbollah para lanzar ataques de cohetes importantes contra ciudades israelíes desde el sur del Líbano. Israel responde contra las posiciones de Hezbollah en Líbano y potencialmente contra activos iraníes en Siria. En el transcurso de una semana, el conflicto se expande para incluir una campaña aérea sostenida de contra Irán, operations israelíes contra proxies iraníes, una posible implicación turca si las fuerzas kurdas se activan, y una drástica disrupción económica global a medida que los precios del petróleo podrían duplicarse. Este escenario require múltiples decisiones escalatorias por parte de múltiples actors, cada uno eligiendo la confrontación en lugar de la moderación. Y es posible, pero require una cadena específica de eventos donde ningún actor considera aceptable una salida diplomática. Esté atento a 5 indicadores críticos en las próximas 296 horas que revelarán que escenario se está materializando. Primero, movimientos militares iraníes y niveles de preparación. Si las imágenes de satélite muestran lanzadores de misiles móviles iraníes dispersándose desde posiciones de guarnición, SIS detecta que se están cargando minas navales en embarcaciones pequeñas. Los aviones de combate iraníes comienzan a aumentar su actividad de patrullaje. Estas señales indican preparación para una respuesta militar. En segundo lugar, las comunicaciones diplomáticas y los esfuerzos de mediación. Si el ministro de Relaciones Exteriores de Oman realiza un viaje inesperado a Teherán, los intermediarios suizos anuncian nuevas conversaciones. Los funcionarios iraníes utilizan un lenguaje que sugiere apertura a la negociación.
El camino diplomático sigue siendo viable. En tercer lugar, la oposición y las declaraciones de China y Rusia. Si Pekín o Moscú anuncian medidas de apoyo concretas para Irán, como el intercambio de inteligencia o asistencia material, la probabilidad de escalada aumenta. Si China y Rusia limitan su respuesta a críticas diplomáticas sin apoyo material, Irán enfrenta presión para aceptar la realidad de la capacidad de bloqueo estadounidense. En cuarto lugar, las reacciones del mercado del petróleo y el comportamiento del transporte comercial. Si los precios del petróleo se estabilizan o disminuyen después del aumento inicial, los mercados están valorando una resolución diplomática. Si los precios continúan subiendo hacia los $100 por barril y las tarifas de seguro para el transporte en el Golfo se vuelven prohibitivas, los mercados esperan un conflicto sostenido. Si las principales compañías navieras anuncian la suspensión de todas las operaciones en el Golfo, el sector comercial se está preparando para la guerra. En quinto lugar, la comunicación de la administración Trump y los despliegues militares. Si Trump hace declaraciones conciliatorias sugiriendo que el bloqueo es una presión negociadora, si no se despliegan grupos de portaaviones adicionales en la región, si los bombarderos B-2 no se despliegan hacia Diego García, la administración podría estar dejando espacio diplomático. Si Trump utiliza una retórica maximalista describiendo a Irán como una amenaza inminente que requiere eliminación, si los bombarderos estratégicos se despliegan hacia adelante, si activan las reservas militares, la administración se está preparando para operaciones militares importantes. Este bloqueo representa el enfrentamiento más significativo entre EU y Irán desde la crisis de los rehenes en la embajada de 1979 y potencialmente el momento más peligroso en la geopolítica de Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003. La geografía de los puntos de estrangulación marítimos, las capacidades militares asimétricas de Irán, las implicaciones económicas globales a través de los mercados de petróleo, y las limitaciones políticas internas tanto en Trump como en el liderazgo iraní crean múltiples caminos hacia la escalada y caminos limitados hacia una resolución pacífica. Estoy monitoreando esta situación continuamente a través de proveedores de imágenes por satélite, redes de seguimiento de defensa, informes diplomáticos de múltiples capitales y indicadores económicos. Cuando las fuerzas militares iraníes hagan su próximo movimiento, cuando Trump decide realmente hacer cumplir las operaciones de abordaje contra el primer buque comercial, cuando los petroleros intenten romper el bloqueo o retroceder. Entenderás las implicaciones aquí primero con el detalle técnico y el contexto estratégico que los medios de comunicación convencionales no pueden proporcionar porque no invierten las horas de investigación necesarias para entender los sistemas de armas, las dinámicas de escalada y los cálculos estratégicos desde múltiples perspectivas nacionales. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones porque las próximas 72 horas determinarán si nos dirigimos hacia la diplomacia, un conflicto limitado o el mayor compromiso militar estadounidense en Oriente Medio desde la Operación Libertad Iraquí. Pulsa ese botón de suscripción porque necesitas entender lo que sucede a continuación y voy a desglosar cada desarrollo con la profundidad que no encontrarás en ningún otro lugar. Deja un comentario respondiendo a estas tres preguntas. ¿Crees que Irán realmente atacará a los buques de la Marina de EU? ¿O limitará su respuesta a la retórica y acciones de poder? ¿Crees que China proporcionará apoyo material a Irán o limitará su participación a la crítica diplomática? ¿Crees que este bloqueo tiene éxito en forzar la capitulación iraní o desencadena la guerra regional de la que cada estratega ha advertido durante 2 décadas? Leo cada comentario y quiero saber que estás viendo desde tu perspectiva. Se ha dado la orden. Los barcos se están moviendo a posición.
La cuenta atrás para la guerra o el avance diplomático más significativo en las relaciones entre y Irán en 47 años ha comenzado. Gracias por ver. El bloqueo es real. La fecha límite son 72 horas. Todo cambia en 3 días.